Conqueror, the subduer from the Shakya clan. I prostrate, make offerings, and go for refuge. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, gone beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan. I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, O supreme amongst humans, you were born in this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With supreme signs, face like a spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Dust free like you, the 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. Savior, having great compassion, the founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to dustness, I prostrate. The purity that frees one from attachment, the virtue that frees one from the lower realms, the sublime reality, to the Dharma that pacifies, I prostrate. Those who are liberated and also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Homage to the Supreme Buddha, homage to the Dharma refuge, homage to the great Sangha, to all 3 ever devout homage. To all worthy of respect, bowing with bodies as many as all realms, atoms in all aspects. With supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a visual aberration, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foul faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by the waves of aging, sickness, and death. Page 15, Heart Sutra. I prostrate to the Arya Triple Gem. Thus did I hear at one time. The Bhagavan was dwelling on massive altars mountain in Rajgriha, together with a great community of monks and a great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in the concentration on the categories of phenomena called profound perfection. Also at that time, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avatara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Then, through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Arya Avatara. How should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said that, and the Bodhisattva Mahasattva Arya Avatara said this to the Venerable Shariputra. Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. Same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unceased, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness, there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no I element and so on, up to and including no mind element, and no mental consciousness element. There is no ignorance and no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path,
There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Sharaputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell on the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the end point of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment and reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, surpass mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering should be known as the truth since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Tayata Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhisoha. Sharaputra, the Bodhisattva Mahasattva, should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage. It is like that. It is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you've indicated. Even the Tadikas rejoice. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Sharavadaputra, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, those surrounding in their entirety, along with a world of gods, humans, asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised as spoken by the Bhagavan. Page 25, short mandala. Saji Poke Joche Me Tok Tram Ray Rock Shane Dagan Party Sange Jing Du Ming Teo Agi Jokun Nam Dakshin La Cho Partial Jetsun Lama Dampa Ki Nam Ki Joko Kala Kense Chenjane Jeta Sampe Doje Zin Mala Sabke Chake Chapa Babdu So Eram Guru Ratna Mandala Kamnayatayami. 27, page 27. Ge Charan Soke Charamwa Jancho Baru Ragne Kapsuchi Dagi Chinyenge Peso Namki Jola Pinchi Sange Drupasho Sange Charan Soke Charamwa Jancho Baru Ragne Kapsuchi Dagi Chinyenge Peso Namki Jola Pinchi Sange Drupasho Sange Charan Soke Charama Janjo Baru Ragne Kapsuchi Dagi Chinyenge Peso Namki Jola Pinchi Sange Drupasho. 당소 꿀렁 공식이라 단다 저 다지 아니 건설초 담죠 그다 최자 전부들이지 니야데 네 로심진 질레편배지 아니 지구요 통담만 봐봐 심진 신라 펜버 바시 두야지 네 최대 인기 여서 신변기 꿀렁야고 지 최년야 거라 아니 지구요 통담만 봐 라는 거린 지를 지디 파마니 심지 탐제를 펜버 바시 두야지 되는 인기 심배본 꿀렁야고 진짜 쇼스로 correcting our motivation that we will listen to this precious Dharma teaching composed by His Holiness, generally for all sentient beings, not just for oneself, but solely to benefit others. So motivation should be Dharma directed towards others, the beneficial intention of bodhicitta.
아야, 다, 검라, 드린, 그러면서, 이제, 공수적, 잠적, 취, 자주 모든 되지. 교sam지 총, 교상고 인수로하다, 그거, 야구를 해서는, 표도에는 팁도 다, 따주 파시하네. 가져가는 거, 롭젠 TV네, 롭젠 니니라, 강의 되게 어려서, Yeah. 제단 그런서 되게 강의 치매와네. 최년하게 그거 된대게 네 로정치야다. 네 공수처 제야다 공수처 우선은 먼저 지 로정치 요청하디다. 그거 정보修제를 제단데 이 임바시나 아니 세주심라 초월질이 아디당하라. 여부상보시다 이 알바 그거 요구지들이 된대 로정치야 대한 지 균이다 그거 야고지 두상 어딘데지 균제상단에 수심을 가와지야 된대 그래서 Want to now rejoice the fact of joy that we have the opportunity today to listen to this precious teaching composed by His Holiness to listen and reflect on it. Fortunate in that regard, because in Tibet, not only could one not be able to look at such books and study them, to find the teachers that are ordained that could teach you that would be difficult. For us, however, we can come across these teachings, study and meditate upon them. We've had the chance to meet His Holiness. Our opportunity is good. It's very important one realizes that freedom or that reality as a reality, and recognizing that should give one some feeling of joy. First, that there are the conducive conditions, and then secondly, opportunity. 뭐야다 기승 둔다 뭐마데 근데 빌바 티와디 추드밀레 루고 빌루 타마섬 시디 카레슬라라 다데 데레레 가서래 루 주세저로 다데 산제 좀된데다 점블링들이야 페라 아다로 니도 납자 하스도 거래와 아래 아베다 두개 마신지 차도시 거래 내가 아니 제가 다 산제 좀된데 점블링들라 데 문베게 와서 최매베 내가 되라 산제 좀된데 아니 산제 좀된데 이제 당보 산제 좀된데다 담세가 샤제리 리토체 힌두 나라다 최 이제 야지 힌두기 최베 담세리 신의 최 시라게 내가 도고치 니든데 직지레 근데 지 가서 오래 시내다 그봐 시내다도 힌두기 러면 된제 시내가 바보토 안데 내야지 네제로다 지 심 네제로 첨불레드 아니지 속 대외뉴 문주와 방배야다 근데 아니지 속이 나와 탐제 누제와 너 다kho야 미차 미가 토야 민조차 Yeah. 아니 베데 가서래 띵인지 내제 토시지 간단질라 직 셈마시 제면 여러 가지 차려야 되는데 지금 내제질에 나가타에 나시타에 제면 시제시제 인데게 다지 띵인지 내제질에 여러 도줄레로 도줄라다 힌두문에 타바토세래 다웨여다 디네갈라 디네갈라 가야요 말에 두야요 말에 치야요 말에 타야요 말에 다는 저거도야요 말로 아니 다 타바토시아스 디 이지치기요로 제가 네 산제게 디리메도 단다 녀모가 단지하자시 이제네 로두까와제네 네 단지기 본야게 타탈랑 녀모가 자오 보면 탈랑
아니 배전체는 산제라니 녀몽다 시제 되어탄제 방에 산제지 고마 탑네 안 산제지 최 송야데 드네 고조라 Yeah. 다디 고조네 아니 다 산제게 템바데 롱아돈 니그레스고 다 롱아돈 니그레스 당스 계지디 시고레로 Mhm. Referring back to Philippa's question some weeks ago about the different periods of Shakyamuni Buddha's reign. Is this on? Yep. Shakyamuni Buddha's reign. So 2000, we're probably coming into the 2600 mark. That Shakyamuni Buddha appeared in a dark kalpa or dark time, born into the rig or race of the Sakyas, the time at which we could say Hindu or Brahmin Dharma was prolific, and at quite a high level. So in fact, Buddha's teacher instructing in the higher states of concentration of calm abiding at that time, so that the mind would traverse higher states, seeing the defective attributes of the the gross objects of the desire realm. For example, in that context, all of the gross appearances set, meaning that they don't appear, so no forms for the eyes, no sounds for the ears, and so forth, would appear under those states of single point in concentration that were quite high, and then traversing that further up into those four absorptions, where we have space, nothingness, and then finally the peak, no limitlessness, and then the peak of cyclic existence, where there is no kind of gross conception or appearance of these things, such that those meditators of the time often mistook that for valid liberation. Buddha said, no, what remained to be vanquished or destroyed were the seeds that grasp at true existence, or the root of grasping at true existence had yet to be cut, and its seeds. So then Lord Buddha went on to show the 6 years of austerity to show that, and then became enlightened and then taught. So that's how we come to this, like the beginning of this 5,000 period. 제상다디 로동랑아디 대진 아니 주스도 납장납자 체어지 주용거래로 Yeah. 안데라 아니 리우로지 대진 숨체 제 엔직하고라 다든지 벨리우 당보들라 콘드 추베 리우스로 콘드 추베 리우스데다 데라 숨로 다좀 바로 다 산제 좀 된데 산제 차드 산제 차네 추 내 손배 가둘라다 다좀 바시 허지 다좀 고만 탑도 거래로 Yeah. 도바제네 다고 베드 산제 단덴데 요아 직선은 다디 요 셔럽랍 차와 다덴데 아니 베 망부지니 ngomanele 힌두기 나네를 베콤 잡진네제 토블리 요 망부지 레데로 Yeah, conservative. 코가데도 좀 맞아 힌두기 담스 짠자로와 Yeah. 산제데 우승세아로 다도 상업에 Nyamani. 아니 베 힌두기 베디 로면 첨부된데 짠자로와 제가 Ale sange nyama usung yudu. 말을 데 우승 첨부세 산제 로마지 요한테 산제 우승 말다 Mari sange usung bi duram say be. 말을 산제 좀 된데 내가 우승 첨부세 산제 로마지 요로 Ale sange ki loma ale 데 힌두기 로면 첨부레래 ale. 어디데 이디다 도졸라 최 송마당 벨람산 뇨모 방도제 다좀바 다좀스도 뇨모바 탐제 좀 바로 다스도 가서 너버제니들 다스고라 먼저 너버제니 수레 먼저 유 뇨모들와 자 뇨모데 매버서 인상 다좀 바스 근데 내게 또버텀이 쉬워지 롱아게지라 근데 년양지 총을 다 배들 다좀 뭐냐지 총을 될라 The chat tampu dirwa. 다좀 벨리우스로 So
we can break those 10 periods of 500 years down. The first is like a set of 3 into like different chapters. Anyway, within the first 3, there is this period of the first 500 of what is called like foe destroyers, where just by Shakyamuni Buddha teaching, these foe destroyers, because they had lots of merit behind them, or you could say they were supported by great merit and wisdom and a kind of a vast mind, immediately they would get the insights. And like, for example, there was I guess you'd say a Brahmin teacher at that time who was quite well known. He was like one of those. So at once they would become, on hearing the teachings of Shakyamuni Buddha, foe destroyers. What does it mean to destroy the foe or enemy? It means to destroy the inner enemy of the afflictions. Hence, foe destroyer. 그래서 되네 아니 치모를 요소와 치모 롱압자지 다좀 맞냐 더 되네 롱압자지라 아니 치모스도다 되베뉴모 빵 좋아 되베뉴모 빵제 파고 인도 파고든데 여러 봐 되줄라 아니 치모세 다도 그냥 시에는 이제 당년에 치모세 돼 되베뉴모 빵 산에 양결 그 빵에 매죠 시그래 가서 파고에 뉴모 빵도 사면지 빵도 여러 그래서 딜레야 근데 그냥 똑바지 토베요 파고 고마스 토베요 근데 야 롱압자지라 근데 그냥 지 중앙인데 중앙으로 와 Second period of 500 is that of the non-returners. Here, again, they are abandoning the gross objects of the desire realm together with their seeds. So, here is doing this and so forth. And non-returning, meaning that once they're vanquished, they wouldn't return, and they wouldn't need to do that again, apply the antidotes and so forth. So that was the second. That occurred during the second 500 years. 아니 윤숙세다 윤디슈바스 윤숙게 단다 윤숙세나 아니 되베뉴모 왕저 되베뉴모들라 차와라고 망고치 여망고치나데 되베뉴모 직담마바네 되베뉴모 나 파드 방도니데 용구여로 예 파고차고 인도 파고하러 유슈 딘데기야 또보통이 롱압별이야 딘데기 뭐지 중요인자 유슈기 레우스라 And then the period, if you will, of stream enterers, again, abandoning the gross attributes of the afflictions of the desire realm, of which there are gross and subtle levels, kind of reaching the 5th level and reaching their goal of Arya. At 500 years of that continually happening, third period. 유슈기 레우 따딜라 대숨라 콘드추에 레우스라 다좀바체 치우모체 유슈기 콘드추 스디 똑바 띵인지 똑바든데 콘드추로 콘드추에 레우스와 Right, so these 3 all fall into one set of the 10, like a chapter, whereby they are actualizing through concentration those states. They're defined by that, by single-pointed concentration. 다 시바디 가르스나는 항동지레우스 롱압자야 항동자냐 항동세야디 시내징 안에 하고터 하고 가르통스나 아니 동이와 갑디 남베글 하동라야디 동이 시내긴 안에 동이 통으로 동이 통이기 로들라 하동스요 근데 양벨 하동 또버통이 롱압제나야 근데 뭐 용고요 레스와 The 4th period then is a period again of 500, and it's called the period of superior insight or laktong. So here, from within having accomplished calm abiding, here again focused on the lack of intrinsic nature or emptiness, cultivating special insight. 다드네 나와들라 띵인징이 레우스 다 시내데 야 시내망고 톰이 롱압잘라와 네 띵인징이 레우스한테 시내망고 톰이게 릭지숑 레스라 In the 5th category or period,
is called the category of single pointed concentration because in this period, a lot of beings attain the shamatha, become abiding. 다 두바디 단다 추림지 리우 다 단다 간조 산지기 템바디 추림지 리우 다 숙자라고 지 차대가 여러 추림지 리우 와다 The sixth period is said to be the 500 years of ethics. And in the context of the abiding, Shakyamuni Buddha's doctrine abiding, that's said to be where we are. 뭐다 대숨라야 두베 리우스와 두바 So those 3, 4, 5, and 6 are said to be the chapter of accomplishment. You kind of group them together. 다디네 둠바디래가 다 기승은 주와디 둠바디 니 청원베 리우스와 청원베 리우스다 저 롱기라다 원바 아니 청원바 가서 오래다 집에 데누 숨이나니 원바 데누 도데 데누 두베 데누 세자라 어디 원베 리우스 신시게 둠바디 롱압자 원베 청원바라야 벨로니 친이다 청원베 템바쇼지 타베용 용구요래 And Mumbe's Nembe Debanashi Nembe. 원바 청원바 세도 원베 데누 도데 데누 두베 Oh, this song 어디 원베 데누 세들 원베 데누 So then the seventh period is like relating to the Tripitaka. We have those 3 different categories of baskets of Zi, isn't it? 원바다 원바 군주도 원바 저도 원바 망고에 저다데 셔럽 땡겨라 Yeah, so it's really Yeah. talking about training in higher wisdom, training in wisdom, of which there are many texts. So this period, one relies on the lungs or transmissions relating to these Tripitaka. 다 제바디 아니 도데 리우스로 도데 저자조 띵인지 또 띵겨라 And then the eighth period is Dode or Sutra, primarily single pointed concentration. 고아들라는 두베 리우스로 도 수림지 남샤도 또 대양 거라죠자 아드제 숨라야 아니 롱기 리우스 롱와 And the ninth period of 500 is said to be a period of ethical teaching or constraint. And those 3 grouped together, 7, 8, and 9, are a chapter of transmission. 다디네 롱 타마델라 나제 타마델라 아니 라드숑 따잔제 마즈다 지추 냠렌다 지 가게 매워지제 베따따 따잔진 예지게 템바진데 요레스야 덴데지 롱압자용 다디네 템바 산제 좀데 되게 템바다 슈불다 바 템바서 가서 오래다 템바 죽디로레스로 디네 파르라 파르게샤 이제메 지든 잠복건베 템바야 페고다 로 The last period then is the time of no practice. What it is said to be is just the signs of Dharma are there without the practice. And it's like, like overturning something so that it's finished, waiting for the appearance of Maitreya's doctrine. So that's the last 어디 period. 롱아동 나 류갑자 지금 주게 나동으로 Yeah, so 10 times 500 each gives us 5,000 years reign of Shakyamuni Buddha's doctrine. 다단다 언제 기대 되더다 Where are we now? We're in the middle, somewhere. 수준지 류인송으로 And that would said to be in the time of ethics. 어디 다 산지 좀 되게 템바 내베 주주디 시기요로 So it is said then that we're at a time now where the Shakyamuni Buddha's doctrine is abiding. 다 연아서 근데 단다 기생한도 스리랑가 타오질레스라 Yeah. 아니 개무실랑스다 내 인지디 내 오무지 콘조야 오마신 근데 스리랑가 콘조다 미자도서 멜란도야 가면 저 로존체라 가고요 말해서로
근데 모르다니 보자데 콜 네 콜라 저나 낭고라 와라요 낭고 미스데 저 낭고라 와스리 라그로알레 낭고이바게 줌젠다 오지로 낭고이베 지 ton다라 오지 카레스 라나 주 카르라게 바라 임바 그 하고 오면서 네 타와들 라들라서 아니 타와들 내가 하고 오면 타와들 나라 낭고 카데스 이베디가 간다 Okay. 라면 팅네 따가서 깨대 라마를 간다디 로청한테 라도 뭐 사오러 와라서 타와이라고 해요 그래서 또 낭고이라고 해요 그래서 낭고인베 줌진시에서 다시해요 말해서 아유 저자위 유튜브에서 계속 괜히 말해 계산을 질레서 슬랑가 타와가지 Yesterday, we had a visit from some Sri Lankan friends. You know, lay, but there was a monk also. And my English is not so good, but there, you know, we couldn't communicate that well. There was a lay driver, I think, amongst them. They said they only like to pray, but they did not study Buddha Dharma. So I said to the driver, "Are you Buddhist?" And he said, "Yeah, I'm Buddhist." And I said, "What's the reason? What defines you as a Buddhist?" I asked him, and he said, "I don't know. I'm just a Buddhist." And then I asked the same to the monk. I said to the monk, "Are you a Buddhist?" And he said, "Yeah, I'm a Buddhist." And I said, "How do you define being a Buddhist?" He also said, "I don't know." So I'm not sure if this was language but there was no reason given for being Buddhist. 저나서 먼저 낭고인 시그라 가지 Yeah. 가지 낭고인이라고 해라 Yeah. 미즈 낭고인은 낭고인베 세도 ton다도 낭고인베 참들이 근데질은 낭고인 사고 그래 슬라나 내가 가르치는 바라 Yeah. So if we are asked, you know, are you a Buddhist? And you say you are, well then what is the limit? What is your border? What is it that defines you as a Buddhist? 연습 갈라니까 What would you say? It's following the Buddha's teachings, I know, you know. And refuge, reliance on the three truths. Mhm. It's a start, now everybody else. Everybody else. Yeah, I like taking refuge in individuals, but also practicing karma. Okay, following the teaching on cause and effect, yeah, Yeah. behavioral cause and effect, yep. So Tangbo Brutta la Sangegi Temba Jesu Turne, ini chapter Dwarwa, Kuncha Sumla Tene. DJ la Philippa la Dian, Kuncha Sumla chapter Dwarma se, Legumde di Jesu Turne, Legumde di Kailena, di Jesu Turne. 저런 bastions. You got to pass. Phew. 그때 책 랍되어 됐어요 나로 책에 가서나 꾸준히 잡내는데 캐는로 딜레신베 잡신다 캐만이 지고 There's an easy way to sum it up in a verse that says, solely taking the three jewels as your refuge object without taking refuge in other. 다 하나래 근데 마 제르다나 아니 레전드 캐는 바다 And then to broaden it, you know, yeah, accepting the doctrine of behavioral cause and effect, karma, and so forth. 어디인데 되니 대 군조스면 켈렌스 라인데 아니 티올레 못하러 Now the question comes, if you accept the three jewels, then what does it mean? 제가 다 딜라 아니 먼저 군조스면세야디 간데 이미 시고요 디시베 제올라 양아주 단다디 단다한주 사다기 된다니 올레나가서 펴봐 아자주여로 아자 이실라지로 어제디 닝기 유에스는 알아 저티송아 이시기 초 딱이신 선언서 이시초 깨자 깨지셔로 근데 어디 이시초세야 되네 가르라가 요레스로 디 저티송 Let's 렌데 잡나 양고 기신 틱두들레 셰메빈다 단다 이시기 초세야 되라 네 대단 아니 안한서 단다 최로 최 저거에
금전지여봐. 이거 좋아. 지금 최초의 금전 디셰라. 아니 해당 학과들이 다 군조선라 겹된 거에 금전도 셰바라. 한단도 선언서다 이시초라. 도저 시고래. 디 시고요. 그래서 디마시나나 군조선 남자들 시도고 말아. So it's important, of course, we must know what are the three rare sublime ones. And someone that's listening online from Auckland asked me a question about the two collections of merit and wisdom, particularly the latter. What does it mean? You know, what does the wisdom collection entail? Of course, this comes under the context of what's the purpose of practicing Dharma? Why, secondly, why rely on the three rare sublime ones? And in that context, to correctly rely on them, we need to know about these two, the accumulation of merit and wisdom, or the collection of merit and collection of wisdom. Without knowing them well, one can't really rely on the three jewels properly. 제가 다 담보 소남스나 칼라고래와. Yeah. 소남 소남 이식 제가 딜라야다 다저 개와디 샤고와 개와 문제디 준 개와 라이스도와 Yeah. 개와 라이디 다사인데 코란 개와 코란 게 뭐디 가래라나 데레다 데지 바자지 뭐도 봐 뉴베 뭐도다 미통아요 말해봐 Yeah. 당연히 개와 살라디 유디 통고여라는데 개와 사베 유디 통고여래 아니 개와 사베 제비디 통고여라는데 이나 개와 그런 어디 단단한지 무슨도고요 뭐 가서는 그 쉐발레장 타워래 먼저 속기나 통고도 와 이 쉐발에 딱 무슨 가고도 아니 단다 소남지 초이시 초사도서 뉴바지로 하고 뉴바세야디 쉐발레장 타워라 봐서 단다 먼저 무슨도 통하다 금진 상담에 다 지금 롱라 이지치야 다 된대다는 쉐야 여러분이 지금 먼저 속통하나시 통하는데 영말에 딜라 당고디 남샤 숨디 신고래 당고 먼저 소남사디 시도 계절마다 개와사로 계획이 규定먼저 하고를 빼나 빼샤샤나 먼저 미질라 안에 빼샤 칼라스티기나로 또 지기나 나 미들라 칼라스티기스로 칼라스티기스 미디 저것도 그요레스 그러나 지금 저것 대야다 근데 펜토에 치도 칼라스티기스 군론체로 되게 군론로 아니 뭐스 배 칼라스테 지원내가 저거로 또 사람 개와게 유전냐 아디 미들라다 칼라디 때 차사도 아니 앞에하고 중송스다 그런 말하는 게 들이 초코자스 좀 그러나 편하고 토송스 말하는 게 개와하고 검제 개와하고 검나 다 개와사야게 규디게 규려야 저와다 무시 주스로도 규디 다디사자도 미들라 펜스토라다 배 펜토바디 정말 다 뉴버질을 치네 뉴버 다디 뉴버를 치네 다디 뉴버딜라 아니 먼저 개와스고래 소남스고래 로 초스고래 이 뉴버딜 다디 데위디 제메 수수 저보다 지 강렬하고 집에 가든 야 미디기 만들어 투 로고다다 지그리고 수수 저보다 내가 내가 돌라 야 미디기 그 개와 되면은 개와 신다지라고 말한서지 키로 바주로 따라오질 개와 그것이 또 내가면 미디기 이제 칼라져야 된다 얘기 아니 이제 연구였다고 뒤운데 말 밀파 칼라테이션 저거 소남되게 이런 거지 제래 미디기 수수 저것도 주제와야지 근데 어디래다 개와서디 규디체 데비드체 뭐듯이 이제 숨 님들을 세나 아니 데 계제디 코그리메제신 개와서 소남서서 라도도지 라데나 Yeah, compacto, 거야요 말해서 yeah, all calicapodes. Okay, firstly then, when we talk about, we're looking at the two collections of merit and wisdom. Really talking about merit is to accumulate and collect virtue, or create virtue.
But when we look at the entity of virtue, it's very difficult to recognize because it's an imprint or a potency. It's actually more subtle than consciousness. So in that light, it's difficult to see it. You can't see it. Difficult to recognize. There is, virtues when we collect virtues, accumulate virtues, we can see in terms of cause and effect what we're doing on a causal level and then on a resultant level. But the entity itself, we cannot see it. So in that sense, accumulating virtue, just call finer. Yeah, it's as was said, it is much finer than, for example, consciousness. So it cannot be seen. This notion of the entity of virtue. So for example, if one accumulates virtue, let's say there's the act on a causal level, just on the causal level, of wanting to give someone some food to remove their hunger so that they will feel good and receive that act. Well, just on the first one is motivated to give the person food, that's a virtue. Then there's the act of actually giving the food. And then there's the dedication. And all of that comes within the first of the two, within the virtue of cause and effect, isn't it? All of that is the cause. And then by, in terms of the result, by virtue of your dedicating and meditating on it, then, okay, let's go back to the causal level of the virtue. All the three things complete are there. The motivation, the action, the dedication. That's just a cause. But when that is complete, it leaves an imprint or a potency. And this we label merit. So that means that in a future time, let's say, for example, you're born as a dog, whatever. That act of having done that merit of generosity to that person results in them giving you some food. So that would be the effect. Because you gave them that thing, then you got that back. So if we explain the accumulation of merit or virtue like that, it's easier to understand, but it's not something you can see. No. Oda di namsha di gana ngazo samlo mangol tangor pena di samlo tes madana na ne sanje yuku siaro sonam sa ishiso khodyon le mare di tat le ji khoj le na yago de ngoy ne ji re de ta ka pena ngazo ro mi khashi ta ji thanda ma ji yun di ning je do ro Yeah. subu chembo subu tikbo ani ji ning je wo andi yo zamaze be de gyubenjo dozo be yagoyoya dinde wede nyuma dinde doarwa Yeah. da tingsan mancha de be da karsore ji millennia bugijero president bugijero ji yebe bugro jebe na ko kezamine chuguchazawa ko college ja mararwa college majana na millennia chazara ko trillion chazara 가르치는서나 그 경험하디게 소놈사야 다 그러 소놈 가르사서는 짐바다야 서고금이야 와 Yeah. 짐바다야 되게 롱저 전부 영어야 요즘에 아니 즉 서고금이야 되게 닝저 영어야 와 수준성이야 되게 아니 롱저 메세버 와 롱저 메세버 미가제 롱저 람산람산 세르야 돼 수준이 매베다 레소고라 맞아. 그래서 아니 롱저 맞아요 아니지 가서 셰럽도 없지 뭐야 내가 아니지 셰럽은 연애 쳐봐 삼바 템포 영화도 내가 띵이지 냠내 하고 쳐봐 어디 딘데게 지 경험하게 딘데 지 배나 딱 배나 속제고 영화야 돼 수업 공부하는 데 중앙에서 라비 시합이나 인제보다 알아 아니 닝제단 참바 공부네 지 민닝제보다 미 토니도 영화에 대해서 연구해 봐 어디서 남샤디 그 규칙을 되는 중인데 그 디싱을 당 들어와 디단다디 개와 싸우는 소남도 초세야 되다 먼저 탑단 셰르미만에 탑세야 들어
탑디 가래라나 닝제 당 소바 고미야 당 짐바 당야 당 띵이진 고미야 수준 고미야 셰러 고미야 다시러 말다 신다 디게 Yeah. 파징아대로 Yeah, 파징 파징아. 파징아데 게도 상마 탑이 차로 Yeah, tabisha. 탑이 차데 공부를 되네 아니 소난 그 되고지 연거를 이 가려운 것은 아니 지 수기로 배낭안서 어디 드스레 다 배나 단단한서 니지 수줄라마라야 지 샤도 표바당 아니 라마 지 펩수 슈바당 하게와당 출 수바도 저게 지 천상고 지 동바지 야고용야 년신의 모용야 수부 첨부용야 도서 지 어느 체력 모용야 도서 라마라 페람라 랑가 장마서야 된들네 파진 대보이는 라마 제를 수와 당수도 산제 이 천상을 왜 규디 라마 파주 제가 그 배우면 저기 대신교로 진짜 라마 페데 페데 Ale sangmasu ke. 당마스 랑가 상마스. 그제 가다시 된대셔야지 아직 가져로 말해 디스티 내가 지어야 손님 쉬우지 살려라 돼 천상 수부 제고당 수부 상고당 근데 영어야도 유튜브 인성 거라 도저히 신고로다 당고도 저 신고라 What's important to know initially is the setting forth of how the merits result in certain ways. You know, on a causal level, how they mature into being a resultant state. So there are some beings who are born and they're attractive or beautiful and or wealthy, and immediately they're born just like that. They are born as the sons or daughters of ministers or kings or millionaires and billionaires. And just being born in that circumstance, they have that wealth and attractive appearance. Here, this didn't come from nowhere. This is the maturation of, for example, being generous in past lives, being patient in past lives, having ethics in past lives. So not only is one attractive and wealthy, but the wealth doesn't get wasted because ethics supports it. You know, some people are wealthy, but they lose the wealth quickly, isn't it? That's because they didn't have that ethics to go with it. And then yet others have very stable minds due to having practiced concentration in the past and intelligence and wisdom and so forth. So that is why often we can say, you know, people are attractive or good looking because they've been patient. And if people have compassion towards others, cultivated great compassion and loving affection, people just like to look at them, you know, they like to see them. So namshar Kechembuyori means it's important to know how this cause and effect process is set forth. Also in the context of the merits that go to make the form body of a Buddha. Here, we're talking about accumulating virtues on the method side of the path, those first 5 paramitas: compassion, single-pointed concentration, patience, all of those. And from the accumulation of those merits, we get the form body of a Buddha. So another example would be serving the Lama, cleaning the path when the Lama is coming and so forth. Attending the Lama like that. And that results in a long life. It says in the Paramitayana vehicle, this cause and result. So for example, when you see Tibetan people lining up to greet a Lama with incense and katas, that's not just culture. There's a reason they do that. And the reason is that they will get the signs of result of attractive and so forth. 대장도 소남의 초세야디 사용도 되게 당기 규디 개와사디 직진바당도 군론 제요래 아니 직소 검지 군론 제요도 상마 군론도 가르치고 알아서 나다 라니지고게 디기도야 많이 봐 심지 탐지게 제도 산제 고마 더 대치 등의 두기 상담도 제가도 개와사와 관계라 디 군론게 개와디 산제 규도야라야 뭐 인자 안제메
산제지 그 천상 뭐 순서 아, 네. 배제서 뭐 가지고 어디게 되용이요 했을 나 개와사와장 용구요 말 꾸노인데 창조생 꾸노인데 신제 예 개와사야 돼 짐바다야 돼 다들 내려와 하나도 망고지기 짐바다야 돼 나랑 세대를 주고 주는 빌리니아 차로 지나서는 살다 그 빌리니아 차서는 다더 살아 다 리지게 다 디자마에 밖에 치면 아 밀루된 더 될라지 롱제 전부 영어라잖아요 다가나야 찾아라 다 전주 심사에 말은 심지 탐제시도 산제지 고마 더야기 길러도 주시도 빼데 다 빼데 미유도 전부 쉬어지래서 Yeah, because in the kelp and the kelp. 딱 그놈게 아니 개와 찍바 임바 간시라 그놈게 릭직디 빌레니아 차그레 릭직디 미겨월도 그래 릭직디 산제기 산제 더야기 길러도 그래 Yeah, yeah. 근데 개와 찍바 임바 간시라 그놈지 Too long. 왕가도 맨날 당자 다 딘내가 신고를 해서 만들어 We should also remember, in terms of accumulating merit, the virtues have a specific, are conjoined with a specific intent behind them. If one is practicing generosity or patience, the motivation is not just you, but that all beings obtain to the state of Buddhahood. So it's not just merit, it is a merit conjoined with the bodhicitta thought. And that then goes to result in these major and minor marks. Is it 32 and 84? Yeah, 32 and 84 of an awakened being. So it must be conjoined with bodhicitta. There are some people, okay, so they're generous, but they're only generous to the extent of wanting to be rich in this life. And once that merit is exhausted because of the motivation, the billionaire stops. And yet others are kind of motivated to be rich in future lives. Once that merit's exhausted, that fruit stops. But if the act of merit or generosity is conjoined with bodhicitta, focal object is vast, being all sentient beings, the virtue is the same, but in the initial case, it was just billionaire, millionaire. In the second case, rich future lives, but in the third case, Buddhahood. So it's the same virtue, but the focal object differs. 배차시나로 먼저 추티버지 요체로 추티버지데 포워드나 루나 아니 포워드나 추티도나 추티버지도 저라로 다 추티버지데 엔데 스밍푸지나 로위나 스밍푸디 맞아서 추티버디 되그라 Yeah, 다 추티버디 자존나 로위나로 yeah, 아니 자존데 마감사도 추티버디 되그라 yeah. 어디래 다 소남사야데 펜바디 체 네가 지고게 방송 망보지로 아지 당아 스트레스 매우 잘하시는 나 엔자이티 매우 잘하시는 나 디프레션 매우 잘하시는 사람 지나게 스트레스다 디프레션 매우 잘하는 다가라래 될라 조사서 다 리지가 다 저와 치마디 야고지 여러 지나는 사람다나 이 저와 치마서부터 보다 리지가 다 대마에 몇 저와 땡땡 되베 대와 심지 탐지에게 땡되베 디기토베 귤로 또 주스네 이 소남디 빼트 줘야요 뭐 적다 매워 지금 거 Yeah. 지금 소남 마세웨 임비 규칙대 물론디라래요 레스와 Like putting a drop of water into a cup, a drop of water into a swimming pool, a drop of water into an ocean. If you put a drop of water into a cup, it will remain until the water is exhausted from the cup into the swimming pool, until that water in that vessel is exhausted, and then until the ocean dries up. That third one. So, that merit then is beneficial according to the motivation. Some people motivate, just can I be rid of my stress and anxiety in this life? And yet a second group thinks, I hope the future lives go well. But a third group thinks, by this action, until all beings attain Buddhahood, until that goal is reached, may this remain. And then that can't be exhausted. So that third one that is inexhaustible, that's the merit, best merit. 어디 다 소남 유초게 산지 유구도로다 다디네 이 시기 토라데
다 데레 난데가니 먼저 소나미 소사데 덴바니 나네 다 군소 덴바게 저 냠린 제외게 차데 다 군소 덴바게 아니야로 와도 Better again. 지 Up to 지바타야 저 지다 내가 그 뭐를 두다 내가 두다 그래 지 내가 그 신이 로직이 뭐는 장장 두든 요냐냐래 되라고 Yeah. 뭐버디게 뭐버 그런 거네 차샤이나 내가 그 두단지를 탭디 미다버레 탭디 제버레 탭스야 그런 슈구만 뭐 지금 둘레 슈구디 예도 탭디 예로다 그러 아니 제가 디코 템보면도 하고 내가 지금 내가 매우 차로다 제가 네 링도 졸라 아니 다지 뭐 그런 두당원에 군소 템바사야 돼 과시야 열에 야로 쉐바 세명원에 봐 내가 다지 칸예베 참마로 봐 칸예베 참마서 되다 지 탭스야로지 아니 적재스야로 추스야로도 뭐 판이 지금 렌시 쉐와들 추레스 거봐 민다셔 저래 되고 디신이 로데라 다 단예베 참마 자기요로 다 제가 디 파파파 답변은 탭다워진을 차샤베나 탭디 미다버레서 게지 요도고요 탭드 나싱에 류데레스 아레 지금 감 참마 미다버란 시레스로 제가 야니 두니 참마 미다버란 시레스 도저시에나 더고 두단지로 다디마 띵서브젝트도 나라서 탭디스를 상담하는데 당연히 이게 상직 될지 교다라 So then, knowing that those merits result in like a form body and of a Buddha, but it's good that we understand that amongst the two truths, here we're talking about the relative truth in terms of the collection of merit, meaning that these things are kind of temporal. These things we're engaging in are temporal. Things, in fact, are temporal, aren't they? Like a book's impermanent. The book will only last kind of in a temporal way as long as the papers hold together. There's kind of a lack of stability with these temporal functioning things. And these are what are established as relative truths. Now, there's also a mind that is related to these relative truths, a mind that gives things nominal or conventional labels, such as the definition of water is wet and moist. So the mind has like a valid cognition of these relative things. The mind knows in a kind of relative way. And if we look at the book's impermanence, we can also think the body's impermanent, our world's impermanent, and the experiences of pleasure and pain within it are all impermanent. So we can go deeper and deeper. Things so. 당소 당보 미다고 되고 배 상담이하고 요래와 Yeah. 때문에 더 당보 뒤제 탐제 미다고 좀 된대 저 동신나라네 뒤제 탐제 미다고래 송데 돈 전부 쉬어려더라 진짜 먼저 같이 직담만 쉬어려 쉬고 중이나 쉬고 항상 해야 말해 그 겐디 야고 좀 맞아버린다 아니 담만 쉬고 중어래 양 직다 쉬어를 쉬우지 야고 중스나네 콜라 가든 주셔고 내가 지를 양고 교어도지 와 미다고래스 진짜 이직 야고 쉬우지나 쉬우지 가든 누구 쉬우지나 쉬우 누구든지 면저 차야 돼 먼저 최담제 뒤제 탐제 미다고 쉬어로들라 되네 연구였다로 최단데 알아서 다 이게 계획 탐문 시주래로 근데 시주도 미망고지 대게 항상 다 계획 동에 미다 동에 시주 밀어야 계획 동에 위해서 거라 미다고 상로요는 계획 동에 제가 가고 란시래 지도 그래 주도 그래 뭐 란시래 그 하나래로 다들 저 말은 단다 류닝과도 봐서는 저치마 아 류사와지라 그랬삼지 가가가는 지금 그러라 다 류닝과데 표주 당사성 다양한 류사와지라 그랬삼지 그래서 지 가오용해야 된대 연구라 제단디 미다고 남셔야 돼 야고지 상무 당고야 돼 당고 먼저 탭도 어디 너 미기 통해야도 상 미다고래스 미주제레스 데 미다고들라다 락바다 탐호세인데 니 왜요라 탐호디 게지 지도 띵아도 무슨 신도 말해
미다고라 와디 무슨 싱그레로 강바 식도와 미시도와 미시와 당 강바 지과 당 메도 감도와 당 네도 랑가간 미직 도기도게 모데지 통로보다 미기 통 매우차로보다 더 상은 미다고라 뭐래 그저 무슨 통거라 그저다 다 폐제거면 수수에 가라 레샤사면 보고 여러 가다 디와 Such a tremendous point that Shakyamuni would have said that all compound things are impermanent. And then in that context, one should not think that be particularly amazed when things go bad or be particularly amazed when things go to good, because they're just meeting the commensurate conditions. And if you understand that compound things are impermanent, one won't get too up and down either way. Once something is born, it's the nature that it will die. There's nothing to be shocked around that. And birth, aging, sickness, death is the nature of that compound change. And then humans within that experience sickness, probably sickness and aging is big for us. But really think about it, it's the nature. You can say bye to your old body. Well, you're going to get a new one. So there should be joy around that. It's important to understand the nature of impermanence and how it is set forth, for example, by looking at a book. Now, understanding that there are gross and subtle levels of that impermanence. The subtle levels we cannot see, but the gross ones we can. For example, houses disintegrating, people dying, flowers, cars disappearing on the road. These are all gross, we can see. It's important to know this in terms of impermanence. And then apply it to oneself. Apply it to oneself. No. 아저 디네 기신 누나마데 디니 모지라 도와타데라 좋아. 디게제도 심발라오단 단데 주림디게디 마상 담도나 네 야고요 레스로. Yes, and last week we just touched on the fact that things, the two truths are the same entity but different conceptual isolates or different isolates, and it's good for us to understand what we're going through now in that context. 제가 따단다 베나 미다와 탭디 미다와레스. 다 양조 탭시 상당히 먼저 수수 심리 먼저 이지 간데 치거도 봐. Yeah. 탭스도 두단데 자자라고 거제로 자자 자탐바 팁 당고 팁 두라 팁nguyên 요제 툭툭스도 요제 ങ്ങനെ 요제 안 치수 팁 님에 나다 팁 님에 셔바디 네 두부두산 이질리기도 야팁디 유코랑 원에 추로 유코랑 원에 추 야자 납지당 르 파샤고 납지라고 그래도 야면은 르 파샤고 짠냐래도로 다디스스 만원서 디레 가져오래 수수기 셈기 이지 컨디치도 따야래도 곰자로 내가 가리지 치기도 서디 난다디 치드연 좀 유두든데 시기로 와 되나 디다고요 당고 두된 두로 안 두된 야야야야야 소 공부차 알아봐차 아니 되네 직 사변으로 제 신도로 지다 아니 신디야체 아니 미 파제 수세 슈구스로 아니 나그서 아니 슈구간라디 이게 티티 아니 탭잡 아니 탭 바르잡 아니 데스 아니 당다 디게 체네 아니 탭디투 아니 치스 다 디테브레샤 샤바디다 민디 치스 좀 예서지 바제다 지 슝라 코아메니다 아니 진데 글로정 다지 인데 메니지기 인한치 다랑 이지지 그래서 알아요. 다랑 이지도 그랬지 That's important to understand, for example, in the context of the two truths, something like a book, how it is established, how it is 100% made as that book, and then later I cognize it as book. Or is it the fact that, it's like it's 50% coming from the book and 50% coming from my perception of it? Or
is that book just coming from my mind's perception of it that perceives the book. So it is good for one to do this meditation and see what you're convicted with regards to the perception of the book. But common for people that perhaps haven't studied or, done a lot of reflection, they would think that, well, first, from a gross molecular level, a tree is planted, and then a seed of a tree, and then the tree comes to be, and then from the wood, it's made into paper. And when it's made into paper, writing and letters are applied. Finally, it's bound and published, and then we have book, and latterly the mind perceives it and gives it that label. That's probably most people's conviction of how it would take place. 다 신이 가서 저 가려래 라위나. 신이 저 쉬어래. 먼저 미지기 수술라 자리자기도라도 자리자니디 미 두자 쉬우지 요로. 너는 미디 말로 두자 쉬우지 요로. 나오셔고라 먼저 이거로. Yeah. 이러봐 당한서 저거라. 미디 두자 쉬우도서도 수술 논류지에 매워 장만 자자자 장만 임바라고 싫어. 미디 자자 장알로 강에서 그 요로 지금. 먼저 이지 지고라 다로. This is an important point because when we have a dispute or fight with a person that we think is bad or we connect with them, from our appearance point of view, we're seeing that person as bad. And it's like we have this idea, oh, it's not my mistake. It's 100% coming from them. Often we get that right. 저선 다 등의 내주들이 와. 다 저어대 저. 오늘 다가나 레벨에 이지 제어 다가나 레벨에서는 자자자 베데 면다지간도 되고. 의 내주디 경험은 세대의 경험 수수 밀파 마지와당 강에서 데 당기 leg 파자샤라. 다디 파자디 미디가 수 줄레다 노바제야데 용. 다 렌데가 상담단데 디운디 당부 고정이 수술이도 알아. 오늘은 그래서 수술해도 안 돼. 김재직 근데 Now the question one asks oneself, is that really the case in reality 100%? You ask, is that really coming from that person that you are upset and so forth and they're 100% bad? Then in terms of past lives to this life, one would have harmed or upset that person in the past, which created or left a karmic imprint, which has now matured to be the situation you're in. So in effect, oneself started it. 먼저 미지고 말해. 먼저 튼튼튼데 남다다 마지고 가서 써요. 튼튼튼도 저 미겨lên 먼저 튼는지라. Not only humans, but how much stress do we cause animals? And then when we're born animals in the future and they're humans, we're going to get it back. 다디 렌데 나마 레사선. 탐제 레레임비 줘요 말. 가시에로. 다디 그나 미디도 도자 쉬우도스 자자 자다마 유중원에 도자 쉬우 루샤 산산디. 문에서는 여러래라나. 다디야 그 내가 가서 배대 태관을 파지 로샤더라. 태관을 파지 동네라. 태관을 지 로샤나. 태블랍디 다 쉬고다. 아니 나가다 뭐다 되게 찾아. 다 파파파파제는 탭스한테 미파 텔라 탭스가 민다신 거 봐. 시와지 로직 미지가 로직인 거네 봐. 탭스 소션 요래미지. 당고 탭도 디네 시와도 딩겨야 당고 로그 파 민잠시 파다신 요즘이 추도 딩겨지 요마 오네시나 뭐네지디 파다신 요지를 유중원에 자자자도 딩겨지 요마래 상당한데 다 당기 내게 상당한데 별로버리다 하다. 그렇죠? 당기 미도자 미데다 도자 쉬고 당가 마지우선이 자자 자코라니 뭐라니 상당한데 다 렌데문에 상당나 지레면도 다 수수 삼로 단단문에 이제 지단문에 배드 거나 로가를 들어대다. 그래서 다 딜 디미시베 오게는 먼저 다 동의 소유지 되기 요래서 다 디시고 If we come back to the example of book, really, the book
when we analyze it thoroughly, going through its parts and attributes and as a whole and so forth, as the whole part of the book. The book exists just in mere name. It is labeled by someone's mind or given the designation book. So really, it's more of the case that that kind of it comes from without and within, if you will. So it's really just labeled by mind. So we've just completely reversed the prior reasoning and thought process we went through. And when you see a person and think that they're bad, you know, leaving aside understanding cause and effect, it's being ignorant of the case that it's merely labeled by mind that we suffer. 대단하다 탭디 뭐데 카레 라이온지 탭디 자자자 유중원의 투데 매버지 요레스라고 하나 다디 탭 장원의 자자자 템버 투와 매버 티 카레스나 동반이래 템 가자딘도 가선 탭 템버도 가선 들어 티 태고딩이 동반이래서 티 태고딩이 체주 타도래다 그러 탭미다고디 체주라고 하래 다티 체주 마마마도도 태국인기 동반이 태국인기 동반이디 태국랑게 뭐디 덴버트베 동아래스 이시기요라 That's cool. 양문에 들어 덴버트베 동스디 유랑문에 들어 요 말레스 양문에 들어 매바티 태국인기 요래라고 다디 되게 Yeah, dig it. The entity of the book, then, what is it? 100% it does not exist as it appears. We are looking at the object of negation, which is the book's true existence, the book's emptiness. And as an entity, the book lacks true existence. It's not just impermanent, but the book is not inherently existent. 그래서 더탭 덴버메와 사람들 데라 탭딩 동반이 대산시에 나 덴버메와 강바 덴버메와 강바 자자자탐바 유중문에 투어메와 먼저 세미나 샤워나 시지메와 다디 람산데 중에서 보면 빼나 춘항에 다와되는 배샤로 춘항에 다와디 춘항나 다와 셔고 다운더라 춘항 다와 요마로 어디나시 탭디 덴버토와 나 덴버토와 호 덴버토와 모 덴버토와 강바 덴버 상황 먼저라디 이 원에서 자담버토와 지는 게 요래 다디 요 마레스 파타제 툼나 로게 툼나 아니 데 동문이도 べ 시럽사 데레다 데메도 べ 시럽 동문이도 べ 시럽사 데레 데레베 시럽 되게 아니 굴론데 장주심이 시네 베간라 시나 되게 시럽 되게 뉴버디 산지에게 살라 아니 이시 주고도 될라 이시기 초선다 당이 이시 초게 셔라 Again. 다 돈이도 왜 로게 샤고 파자데 대한 다가지 돈이도 왜 로자마이 뭐 장주심이 심베 돈이도 왜 로에 샤고 파자데 뉴버디 두슬라샤나 뉴버 소남데 개와디 아니 이시 초레스 개와디 라샤냐고 Yeah, 인지민지 전지기 셈당. 장주심 인지민지심 때문에 다좀 봐도 돈이도 Right. So the book lacks true existence. We're talking about the object book and its emptiness, empty of truly existent book. The same with regards to I lacking intrinsic nature, or the emptiness of I, the emptiness of house. But all of these things are not like the way our minds perceive them. So we should recall a water moon, the moon's reflection in water. The moon reflected in water is not the moon. The book is just like that. It appears to be truly existent, but it is not. It is 100% lacking intrinsic nature. And this, when we reflect on it and apply it, we call the wisdom consciousness realizing emptiness, or wisdom consciousness realizing the lack of true existence. When such analysis is done, conjoined with the mind of bodhicitta, it becomes
the second of our two collections that results in the collection of wisdom. Not just the imprint of the not just the imprint, sorry, Krishna, not just the imprint of the examination of its lack of inherent nature, but together with the bodhicitta, those virtues go to the accumulation of wisdom, which is the second of our two, between merit and wisdom. 당저 코데버로지 심나라 샤데버로지 zam담이나 장죽싱의 게 사회 닝지당 진바당의 사회 대 진바당과당 수준공과당 수보공부도 장죽싱의 시나 아니 된데 개와디라 소남지 초세와 그세 아니 이게 되버디 산제지 구수구두레세 다도 세부 Yeah, so to make it a bit easier for us to hoist in, the conjoining of the paramitas, such as, practicing generosity, the wish to give, when they're conjoined with the mind of bodhicitta, in terms of accumulating merit therein, they result in the form body of a Buddha. 다드네 돈이 태비나를 최탐제된 가인은 디딩의 돈이도 배 셔럽체 대 장주승이 심배 돈이도 배 셔럽이 사회 개와 뉴버저라 데라 이시기 초체 디 주면 산제 그 이시주구스니도 좀 그러다. But the analysis, whether it's of a book or all phenomena lacking true existence or being empty of inherent existence, the virtues accumulated there as potencies go to result in the wisdom mind of a Buddha, the Dharmakaya mind of a Buddha. 다드네 간조 데닝 오지 도가타 돼서 배는 계시 탭지로 오잖아요. 탭 레데라로. 아니 탭지 어디 가래서나 뭐 거란데 탭 템버트에 동아레스 뭐 뒤로 탭 동바오 슬라나간데 셔러님은 수 동바오 쓰기도 옛날시 탭 동바레스 탭지 어디 탭 랑원에 투와 당고 탭도 땡겨지기 요 말에서 동바사데 티 동바레스 고그래로 탭 다가 zero 동바데 말다로 탭 먼저 셈나라 자자자담바 탭 너라 자자자담바 투베지 셈나라 샤르디기도 이제 자야기 탭지 요 말에서 티 탭딩도 여러 한다로 동바데 탭딩도 여러 탭딩도 여서 탭지 오래 되리 탭지 오래 어디 뭐직 도바타 돼서 민데 탭딩도 동바 아니 탭 지금 민직 다되는죠 어디 제시디 찍가나 요레스다 제시 찍가나 제주 다되지 차대로 똑바타대로 We're coming back to the two truths of the same entity but different isolates. Let's look at the book. The book lacks, or the entity of the book lacks true existence. As it says in the Heart Sutra, form is emptiness. We can say the book is emptiness. The book lacks true existence. We're not saying the book, the book is not established as inherently existent. We're not saying it's zero, though. We're not saying it's non-existent. But to our mind, the book appears as if it is intrinsically existent or inherently existent. So, but we would say the book is there at the same time. So there are these two isolates of the one entity. The book is there, but it lacks true existence. 어야 당한저 계지슈디 드린 뭐에 내주 신야 될 신고에 내주 해야 되와 때만이 남자지 뭐에 내주를 해야 돼요. 다들 당당해시 돼야 되는 거 낭백에 따와 다둑식이요. 때만이 해야 될라 치료하게 때만 담만 낭복 하나에나 지라모 더대와 심정 오란요 텐요 상막에 때만이 남자샤단데 때만이디 단다샤단데 맨다요. Yeah. 하고도 자산시에는 저런서 고난을 해드리려니까로. Yeah. 그래서 다둑 텐주에게 탄예배 체매에게 또야게 줘야 되나? 건조된 것이. 된담배 줘야게 된담배 타체마 파괴냠샤게 또야게 줘야 되나? 아니 재면이 되는 된단데 뭐 된 담바스지
로 타둑지로 로 타둑 추스레는 파고에 산제 파고지 로데라 되게 제정을 신야요 파고냠샤이 신고라 Yeah. 파고냠샤이 신고라 동님이시 지금 군조배 최제 요만다 디인자 전 담바 덴바세야데 로 담바데 파고냠샤이 신고라 덴바 인자 전단 덴바스 전 덴바 전 세야데 아니 동반이체 담바세야데 아니 파고냐샤지 대응을 땜바 인자 전단 땜바 레스 제가 어디 다 시크로나 삼으시다는 와 그래서 전담만 오셔야 되는 투로다 전단 땜바세 전담 땜바세 땜발라고 이제 가르스는 파고냐샤지 뭘 요나시 되는 내 인자 땜바레 전 담발라고 이제 가서는 로디 딜레 하고 당 모면에서 신야지 요마 대부분 그 동반이네 마 차베 뭐본 다도 초징이에요 맞다 대부분라 대체와요래 됩니다와요래 대두제요래 대시제요래 대께와요래 대야고요래 대두자요래 대양모요래 대가와요래 대마 하면은 여러 대난에 그냥 대동 동반이라서는 딜레 넬로 타두들 마 차슈데 그거 넬로 타두 차슈데 sonza 아니 데 가자래 담바스 파베냠샤이신 몰라 담발로 담바 타두 들레 타두 주제기 체면이 되는 그래 와 타두 주제기 체면은 파베냠샤이시 되게 체면이 되는 sonza 아니 단단 동이들라 단단 담발라고 김진티 예스로 So today we looked at this entity, or we're looking at these, examining these qualities and the entity of, in the context of the two truths. That's very important to understand how in Buddha Dharma, everything's based on these two truths. And even within the Buddha Dharma, these two truths are differently approached by the different tenet schools. You know, those following scripture, reasoning, mind only, and then the middle way, of which we look at. If you heard about this, it would kind of give us a headache. It's a lot to hear about, the different setting forth of the two truths of these four schools. But anyway, from the perspective of the Madhyamika Prasangika, we can talk about how relative truths are valid conventions. They're merely designated as nominalities. And then from the ultimate point of view, the way the Arya being perceives things on an ultimate level is a mind that sees in the final mode of being. Therefore, it's an ultimate truth because it's seen from the perspective of an Arya in meditative equipoise. Here, when the Arya is in meditative equipoise on the ultimate, only emptiness appears. There's no other relative appearance. So therefore, Dundampa in Tibetan means highest meaning. Yeah, so getting to the supreme meaning of the object. And why it's called truth, because for a being, an Arya being in meditative equipoise, it's a truth from that vantage point. So for those minds in meditative equipoise, there's no higher than that. Here, to give an example, other than books, emptiness, there's no finer mode of being for the book than that. There's no higher. Of course, book has all these other nominal qualities, book's impermanence, print, the fact that it can be read, its color, shape, and so forth. But book's final mode of being, its emptiness, there's nothing finer than that. So because the Arya beings get at that final mode of being, it's a valid truth. It's an ultimate truth from their vantage point. So it's ultimate. 그래서 다 대남샤의 신배이나 나라도 주준 지 미디 야구도 미디도자도 지 상당히 수수 생의 찬양 지 소제 아니 디 야구도 딥도자도 라디게 요들 라트고 다 한다도 Now, if we really understand how those are set forth, when we see
someone, and if we label them good or bad, we really start to see that that's just coming from your appearance of them. 대단 수수심 장난데 파 얘도 안 상호 예로도 알아. Once your appearance of that person dissolves, then all that projection completely dissolves. 제가 박원냠샤이신 말라 동해다 가와다 기와다 대체 요말라는 군속 나오면 잘다. Yeah, and I'm a meditator, sorry, an Arya being in meditative equipoise on emptiness, good, bad, suffering, pleasure. None of these appearances are there. 대단 맛에 아니 요몽 자와 사면도 제 매우 소외라고. Not only that, but the afflictive emotions and their seeds are vanquished, they're not appearing. 오야 다들 샤오 말해. We'll stop for today, no? 다들 dunda지마 디니 된다 되는마 데슬로샤나 타 디니데 지금 디니 오질라 도바타들라데 대체 타고요. Yeah, they live in the 이 단도 딜라 디니 남샤도 야고시 호원냠샤라도 시고라 당일데 다 아니 다 개체슈 상로데 때 땅고래서 So next week we will go further into the two truths being the same entity but different isolates. It's good to read a bit about that. It is not an easy point to understand. It's also important to try and understand what is meant by ultimate truth in terms of the Arya beings, meditative equipoise. 뭐야, 되죠. Stop now. Do you have a question? Yep. Yeah. What percentage of people in the world do you think are trying to benefit others with a creditless motivation? Is it lacking in the world? Thank you. So the question is, what percentage of people in the world are trying to benefit others with a selfless motivation? Is that it? Kishla, sambaling nanglam, membor mi wadi. Member mi nang ne, mi la shempengilo le tene, this is kasa, dag meba pena, rang chinzi meba che, shempengilo yinking kazuya. The percentage structure. 자자 가하고 그러니까. 이게 가하고 그래. 그래서는 잠블링 미 등주 때 등주사 네 하고 니들 자니 제질이 이 말이로 이게 자자 거두고 말하지. 다가다 내제다 뉴뉴레데 자자 다가서 저래서 게 메시지라. Yeah, I would say so few. How many people in the world? 7 billion? Is it? What? 8 billion Gishla. Nowhere near, of course, 100, but I could not put a figure on it. Yeah. Then, if you do good virtue to benefit yourself, for example, so that you are worthy or beautiful in your next life, is it correct that the merit dries up and it's not really that good? So Then it's very beneficial. Is it correct? If it is, should we be extremely careful to check out motivation every time we are doing something that benefits others? you want me to repeat the question? No. Okay, so Gishla, the Mitsaidigi gave a tene, Mogumba Sula, Perjortan, Zubun Ninjipotan, Jebu, Dichena, gave a tene di Yabarebe, young man Anginipa di Shempengilo, Latene, Chanjugi Semdan Dempeyena, di Mila Pemberwa, Anginipa di. Tini di casa nekap ni na chikma sedi kana yana chewa mongbala su zikputang peljo ni padi chanchit gisim dan dumbe kadedi yana dene nonzo kare chene yang kulong kechishirwas kulong kechishitires kurangi se tiwa so dire kulong 물론 개주물에 해서라.
차와 음, 가르치는 차와 가르치는 그런 뺏겨져 버렸어. 그런 게 아니 소남 갈치 중 담는다 되게 알았어. 어디 그런 뺏겨져 버려서. That's right. We should be mindful of our motivation doing any action because it is a motivation that's vast or not. Along similar lines, actually, my question was the sincerity of our motivation, because, you know, it's very easy even for us to just say, oh, yes, I do this for the benefit of all sentient beings, but until we're actually some kind of Arya being, we're not really very sincere at all. It's just words. We're not there to understand what we're even saying. So, how beneficial is it? Us just mere melding the words. Okay, so the question is around sincerity. In terms of our motivation, we might say we're doing something for all sentient beings, but not being Aryas. It's more like lip service with just words, isn't it? So therefore, how beneficial is it? Kishlanganzo Shimpengi Lord Wadinganzo Kulan Latine, sincerity said the Kalabgare is sincerity. Yeah, when I so ning ding sapone Shimpengi Lord Wad Putaka Yamete. Penanganzo Kane Simpson Tamshiki Labirwa, in Anganzo Aria Pakpa Namshin, Nanzo di Köden di Hamogor Wangla. Nanzo Kodi, Nanzo Tender di Abu Mashingerwa. Sungsong Nanzo Kayo Lion Nanchi Mayimba, 6 some Jobisik, Shimpingilo, the Pinger away Nanzo. Nanzo later. 매번에 돼야그라. 니는 제자 되랑서 스테지 소소 심나라 초요로 제제 상당히 야고요라. It is better than nothing. But it's being said that it should move the heart. It should come from your heart. 심띵네 자요라. Yeah, you can do it from deep heart. 여다 melom 자요 심띵네 자요. You can pray from the depth of your heart, no? itu nuwa chigla. That has power. That has potency. Oh yeah, that is. Page 31. Actions by actively attaining state before the world, and may all meetings without exception be that light state. May supreme jewel body Jida that is not arisen, arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Right positive potential I may have created by paying homage, offering, and acknowledging my faults, rejoicing and requesting that the Buddha's saying teach. I now dedicate all this to full awakening. I dedicate all these works to virtue with the dedication process of this. By the victorious one done upon the that I might perform immensely accomplishing magnificent prayers, honoring the three jewels, Savior of myself and those of your disciples, please shortly return.
For I am of the two accumulations of myself indulging the 3 times. May the teachings of the Father and Lord center up for the ladies. And, the Lord's Prayer. The eminent of the children of the victorious ones, brought to the temple. Sorry, what I then found. All the objects of refuge in the planet. Holy Spirit, the mind, precious and complete teachings, through the explanation and practice using the hour and patience that is never discouraged, and comparable with the guru to you, I mean. All guidance and deployment for the sake of victorious one. The sole gateway to which all benefit and happiness emerge, and for all other living beings who suddenly depart to think what will they go. Nevertheless, through the undefeated truth of the blessings of the ocean of the 3 jewels, and the great waves of what you cheer of the children of victorious ones, by the smile of resignation, certainly being and glory for fortune society.